ओके नेक्स्ट હવે એક્ટિવિટી સોરી ફ્રેગમેન્ટ ટુ એક્ટિવિટી તો અહીંયા એક્ટિવિટી 2 બનાવી આપણે ન્યૂ એક્ટિવિટી એન્ડ એમ્પ્ટી એક્ટિવિટી એટલે મેઇન એક્ટિવિટી 2 બની દેન ફિનિશ ओके फर्स्ट फ्रेगमेंट ની અંદર એક બીજું બટન લઈ લઈએ અહીંયા આપી દઈએ ગો ટુ એક્ટિવિટી 2 तो આવશે અહીંયા intent get activity comma main activity 2 dot class start activity okay ओके जो અહીંયા पेज चेंज करो बैक करशो એટલે फर्स्ट एक्टिविटी पर आई गया खबर पड़ी